Wadona machampez, welcome to the History Footprint Season 1 Episode 1. Na leo manze tunataka tuongelee story fulani ya Coca-Cola. The reason as to why nimeamua kufanya hii story is because manze for many years, tangu nizaliwe manze back then huko ma 2000, nimekuwa nikikunywa Coca-Cola and I'm asking myself manze, na hii Coca-Cola ilianza lini? Na hii Coca-Cola, who came up with the idea of Coca-Cola? Who invented Coca-Cola? Alafu swali lingine ni like how do they deal with production? Like hii Coca-Cola basically iko side gani? Na hii Coca-Cola wanaiunda aje? Distribution yao iko aje? Na hizi plants ziko wapi? Manze juu nasikia story mingi. So I decided to do this episode for you. The history footprints of Coca-Cola. Let's dive into it manze. So the year is 1831, July tarehe 8. In Crocksville, Georgia, USA, a man by the name John Pemberton was born. Manze kijana alizaliwa vizuri sana na mamake na babake manze walikuwa pale kwa hospitali. Kijana was very handsome and he was born. Akalelewa vizuri and at the age of 19 manze, because he was in Georgia at that time, kulikuwa na war kiasi, kulikuwa na vita manze, wase wa Columbus walikuwa wanapigana marisasi hapo na pale. So the war was basically for the fight for independence and the Columbus were fighting cold. So hiyo war ilikuwa inaitwa the Columbus War. So at the age of 19, John Pemberton went to the Reformed Medical College na akapata degree yake safi ya kukuwa pharmacist. Unacheki? So I think from what I read, he worked as a druggist before the war. Unacheki? So at that time manze wase wa medicine walikuwa sijua na kachezaje cause walikuwa na mix madawa za kienyeji to see ni nini wakiweza mix, wakimix A na B inaweza produce nini. I don't know whether you feel me. So at that time they just used to combine several medicines. Unapata mix mwarobaini na maybe matawi ya malenge to maybe come up with something. What are you saying? What are you saying? What is he saying? But maybe that's a bad joke. Lakini let's dive into it. So at the age of 25 hapo hivyo, John Pemberton, the main actor or character of the story, decided to marry. And he married a lady, a beautiful wife by the name Anne Eliza Clifford. And they only managed to get one son. And I was wondering, why did he maybe decide to have one son? But maybe it's none of my business. So the name of the son was Charles Ney Pemberton. Yeah, only one son. And life continued as normal. So manze, I think vile mtoe alizaliwa ndio sasa war ikaanza kushika vizuri. So at that time, John Pemberton, or let's call him John alikuwa msee, alikuwa anapigana kwa vita. Like yeye kwa hiyo vita kwa the army, he was a druggist, he was a pharmacist. So manze watu wakipigana pale upate msee ameumia, kazi ya John ilikuwa kuchukua huyo msee amtibu kidogo. Maybe vita imechacha pale, anachukua bunduki zake manze, anapiga shughuli yake safi. But during this time something crazy happened as they were fighting hapa na pale during the Columbus War. Manze John, unfortunately, he was slashed by the chest. Unacheki? So wanasema kwa hiyo story yake that during the war he was slashed across the chest with a saber or sword. Yani sword ilipita kwa chest yake. Yani unaona vile chest yangu iko hivi hapa kwa Manchester. Sword ikapita kama mali hapa, ikachopi hivi manze. So he was in extreme pain. And vile alienda kwa hospitali, he was prescribed by a certain medicine called morphine. Yeah, he was prescribed by a medicine called morphine, which led to his long-term addiction manze. Yes, the morphine reduced the pain, but vile aliendelea kuitumia zaidi na zaidi, alikuwa addicted nayo. So instead ya yeye kupona, mwili yake isha develop a certain resistance to morphine. So inabidi aitumie in excessive amounts ndio at least ireduce your pain. Lakini as time went by manze, John Pemberton anakaa hivi anasema, manze, I'm using this morphine but hainisaidii. So let me try to look for something
that is going to be non-addictive. And one of the beautiful nights manze ako pale kwa lab na assistant wake wametulia tuli jamaji mtungini hawana kelele. They decided they decided to do something. And what did they do? So amid the attempts to create a headache and pain remedy, Pemberton concocted a mixture of coca leaves and cola nuts. Alafu sasa the beverage of coca leaves and cola nuts yenye ilikuwa imemixika vizuri accidentally mixed with carbonated water. And how did the mixture mix with carbonated water? Huyu assistant wake mistakenly alimix tu, unacheki. So I wonder how it was a mistake, but the story said so. So as I continued reading the story, wanasema vile hiyo carbonated water ilimix na hiyo concoction ya coca leaves na cola nuts ikaform something sweet. I don't know whether you feel me. So the carbonated water tasted notably good and was marketed at Jacob Pharmacy in Atlanta for 5 cents a glass. So manze biashara ikaanza kushika fiti, glass moja ilikuwa inauzwa na 5 cents. So around hapo May 8, 1886, they only sold 9 glasses. Biashara ilikuwa chafu, biashara ilikuwa mbaya, and nobody believed in the syrup because ndio ilikuwa inaanza. I don't know whether you feel me. But as time went by manze, huyu jamaa wetu anaitwa John Pemberton. Ukumbuke huyu msee akona injury kwa kifua. So manze azana struggle na hii addiction yake. Pia anasota manze, like ganji hakuna manze, msote na mnyorosha. We imagine uko na hii mixture yako lakini una make only 5 cents in a glass manze. Like in a year unauza kama 9 glasses. So the biz was very down. I don't know whether you feel me. So in 1888, as John Pemberton manze anaendelea na ugonjwa yake ya kifua ama hiyo injury yake, like msana anapigwa na msoto. So John Pemberton decided to sell some of the shares to different people. Kwa sababu ni biashara ilikuwa ina grow na wasao wameanza ku notice, manze hii kitu ina taste tamu. So some people were buying the formula from him and going to make the Coca-Cola now, unacheki. So he sold the rights to different people, but one man by the name Asa Candler bought most of the rights. So manze at around 1888, our main character of the story, Mr. John Pemberton, died because of the sickness, and maybe wanasema he died poor, unacheki. So in 1888, our main character John Pemberton died, and Asa Candler bought most of the rights. So that's how our main character died. He died at the age of 57 years because he was born in 1831. And now, in 1888, the man is dead. So manze, it was very sad for this family because manze, this is the man walikuwa namtegemea kwa familia, and now he's dead. And you may wonder why he never gave his son some of the shares. Lakini from the story, John Pemberton alikuwa anataka kumpea, lakini sasa unajua manze kuna ile mtindo wa nipe nikupe. So angepea mtoto wake na mtoto wake ana ile ganji ya kumpea. So he decided to sell the concoction to different people. In 1892, after 4 years manze, John Pemberton asha dedi, Asa Candler was a great businessman. So by 1892 jamaa alikuwa amebaisha most of the shares. Unakumbuka wale wasenye John alikuwa amepea some of the rights. So Asa Candler akaenda akachukua hizo shares wasa alikuwa amechukua na akazichukua zote. So by 1892, Asa Candler bought the whole rights of Coca-Cola na ikakuwa yake. I don't know whether you feel me. So after buying the whole rights, he now founded the Coca-Cola company. Na manze huyu jamaa vile alimake hiyo company, alimake sure ameisukuma to the next level. Na hivyo ndo jamaa alicome up na kugrow this $1 billion business. Na jamaa alimake sure manze the core part of business ni distribution na marketing. Jamaa akapiga biashara yake safi, alikuwa anapiga distribution yake safi. Lakini you may wonder, how did Asa Candler manage to do the distribution? So one of the things that Asa Candler did was
using the umbrellas, unacheki. So umse alikuwa na come up na umbrellas zenye ameandika Coca-Cola na wasonge baisha, because if people see that Coca-Cola has umbrellas, they could buy directly. At the same time kulikuwa na hizi clocks, hiyo saa ilikuwa branded na Coca-Cola, so that was one way of marketing and distributing the Coca-Cola brand. At the same time kulikuwa na hizi wall carpets, unacheki. So wall carpet manzeni Coca-Cola, and the business was going to the next level. At the same time manze, I think mwana ile strategy Safaricom wanatumia, or even Airtel and Telcom, wase wana paint hapo hivyo wanaandika Safaricom and etc. So the same thing Asa Candler's team did. So manze, distribution na marketing ilikuwa fiti sana, and nobody complained about it. So manze, sales zilipanda kupanda, and the business was good. And by 1899 manze, it was bottled across America. Na wase wakaanza kupiga hadi international exports. So by 1899 to 1901 manze, Coca-Cola ikaanza kuingia hadi the eastern part of Europe. So the business was growing like crazy. Sijui kama unanifeel. So manze, as time went by, unajua biashara of course lazima ikuwe na wasee wenye wanakuangalia, unacheki. So we started having imitators who were trying to be copy pasters. So wase walikuwa na copy paste hiyo idea ya Coca-Cola. So manze, as time went by manze, Asa Candler akasema juu kuna hii challenge ya wase kutukopi, so they had to now design their own bottles, unacheki. And they had to come up with something that was going to be apart and set them good from their competitors. And we also had challenges manze during that time. Nakumbuka during that time kulikuwa na war, na sukari was a major issue. Kwa sasa imagine kuna war, na sukari inatoka kwa farmers huko inakuja kwa company. So manze, during that time sukari kidogo ilisumbua, but as time went by everything ilikujika kwa fiti. And at the same time kulikuwa na story inflation. Unakumbuka at that time wakati John Pemberton alikuwa anauza 1 glass at 5 cents. Yani hiyo kitu ilikujika stick. So wakati kuna inflation, vitu zimepanda bei, unapata Coca-Cola ni 5 cents bado a glass. And hiyo ilirudisha biashara chini sana. At the same time manze, at that time during 1886 to maybe 1959, wakati Coca-Cola ni 5 cents, kulikuwa na competitor wao mkubwa called Pepsi. Pepsi ilikuwa inavuma at that time. I don't know whether you feel me. So manze, other brands also zili challenge Coca-Cola at that time, lakini they really managed it. And kulikuwa na wase fulani in 1899 manze, Candler aliuza the bottling rights to 2 businessmen for $1, Benjamin Thomas and Joseph Whitehead. So manze, the contract locked Coca-Cola into decades of challenges over pricing. Hasa utongezaje bei ya chupa, unacheki, utongezaje bei ya Coca-Cola na chupa ni ya plastic. So the mistake that Asa Candler did, aliuzia awase hiyo bottling rights, and they stick there. So kuna venye wange increase price ya Coca-Cola. But as time went by manze, kila kitu kikakuja kwa fiti. So plastics zilikuwa of low quality na mambo kama hiyo, alafu branding ilikuwa poor. So in 1895 Coca-Cola made one of the biggest mistakes. Walijaribu kuchange hiyo product yao to a new Coke, lakini people never liked it, and sales zikarudi chini sana. So that was the only mistake they really made, and it really affected business. So challenges are part of the game, and you can't avoid them. You only learn from them. So it's also good to mention that Coca-Cola in 1919, Coca-Cola was now a traded commodity in the stock market. At that time ilikuwa inachezea $40 per share, alafu right now currently in 2025 inachezea around $69 per share. During that time wakati Coca-Cola ilikuwa traded at $40 per share, split hiyo ingekuwa 0.004 when adjusted to splits. So in 1962 manze, kama invest $1,000, saizi ungekuwa na kama $1.3 million. And currently Coca-Cola is valued, now the asset itself is valued over $311 billion manze.
That's so much money. $311 billion. That's now the worth of the company. I don't know whether you feel me. So manze, from selling 9 glasses a day in 1896 and 140 years later, Coca-Cola is now distributed to over 200 countries. What a surprise. So manze, Coca-Cola, as time went by, they actually don't deal with the Coca-Cola only. Wakenda diversify portfolio yao. So Coca-Cola actually owns and manages over 200 plus brands. Kuna soft drinks kama Fanta, Sprite na Fresca. Alafu kuna water and hydration kama Dasani, kuna Smart Water, kuna Vitamin Water and CL. Alafu kuna juices and plant-based, kuna kitu kama Minute Maid, Simply, Delvel and Innocent. Alafu pia tuko na tea and coffee products, kuna kitu inaitwa Gold Peak Tea, kuna Honest Tea, kuna Ayataka in Asia, kuna Costa Coffee. Alafu kuna energy drinks kama Powerade. Alafu manze, sijui kama mnajua ile Monster drink. Research inasema that Coca-Cola owns a big stake in Monster beverages. Sijui kona ni feel. So also Aquarius is also an energy drink that Coca-Cola is also providing as other things that Coca-Cola can also provide. I don't know whether you feel me. So I think that's now the better part of the introduction history of Coca-Cola. So in 1948, it's when Coca-Cola entered Kenya. 1948 nikipiga mahesabu zangu, bado Kenya haikuwa imepata independence, but I think the Momo fighters were fighting hard for the independence. So the first bottling company was placed in Nairobi. Hapo ndo mali Coca-Cola walianza kufanya shughuli yao. Then as time went by manze, wakaanza kuexpand territory zao polepole, wakaingia Mombasa, wakaingia Kisumu, wakaingia Eldoret, wakaingia Diani, wakaingia Nyeri. Alafu to also add up on that, Coca-Cola now during that time provided 2 types of employment. Kulikuwa na direct employment. Direct employment ilikuwa pale kwa plants. Unacheki wasa wanafanya kazi pale kwa kampuni ndani ku make sure manze chupa zinakuwa filled fiti, chupa zinaoshwa, machines zina run fiti. So in the direct employment, people who were working in the plants, the offices and the distribution network walikuwa over 3,000 to 5,000 people. Alafu kuna indirect employment. Indirect employment ni ile design yenye kuna wasa wanaitwa distributors, wasa wanaitwa kiosk owners, wasa wanafanya recycling. I don't know whether you feel me. Wasa wanaitwa ma transporters, wasa wanaitwa ma suppliers. So wasa walikuwa na earn indirectly from Coca-Cola, and they were over 30,000 people. Unacheki, imagine during that time wase 30k wamekuwa employed na Coca-Cola. Kitu tu ilianza tu kama jokes manze, daktari moja aka-invent tu, aka-mix kitu fulani na carbonated water na boom, kaserep kakatokea. So manze, that's how the employment sector was created. So manze, for Coca-Cola to succeed in Africa, they had to do something called affordable packaging. So they had to do something we call recycling of hizo machupa. Unacheki. So ukishapiga Coca-Cola yako, at the end of the day utarudisha hiyo chupa kwa manufacturer ama utairudisha kwa bottling plant. Ndio maana ile story ukienda kwa duka na umenunua chupa ya soda na maybe hauna chupa ya unajua nipe nikupe. Unampea chupa na kupea soda, anabaki na chupa. So unachukua chupa iko na soda, unaacha chupa ina soda. So during that time they had to apply that method where they had to have returnable glass bottles for the strong distribution. Unacheki. At the same time walikuwa na hizi trucks. Unajua hizi trucks refu za Coca-Cola. That was also a method of distribution networks. Alafu at the same time manze, kulikuwa na farmers wenye walikuwa na panda mangoes, passion fruits. Walikuwa napewa kazi ya kupanda hizo mimea, so that when they harvest the fruits, they directly take them to the factory. And that's how now Coca-Cola also provided employment to people out there. Another reason why Coca-Cola succeeded in Africa is because they invested in football sponsorships. Sijui kama ulionanga shows zenye zinapigwa na Coca-Cola. Unapata Coca-Cola is the main brand hapo hivyo. Unapata road show ni ya Coca-Cola.
and many things like that manze. So ulikuwa unapata hizo deals za football na maybe mashow zilikuwa zina rhyme na zina vibe na the youth at that time and even today. So that's how Coca-Cola managed to do the distribution part of it. Lakini mimi najua saizi unajiuliza, and how is Coca-Cola made in Kenya? Na hii Coca-Cola sasa, Josiah, umetuambia that John Pemberton alimix coca leaves and cola nuts, alafu assistant wake akamix hiyo mixture na carbonated water. Kidogo kidogo ikakuwa tamu, kidogo kidogo ikakuwa inauzwa 5 cents a glass. Kidogo kidogo Asa Candler amenunua rights zote. Kidogo kidogo distribution imeanza kufanywa. So Josiah, how is Coca-Cola made? So manze, the Coca-Cola concentrate ama the secret syrup comes from Coca-Cola headquarters. Manze, iyo syrup yenyewe inatoka kutoka USA, Georgia, from the headquarters. So iyo syrup inakuja, then sasa the Kenyan bottling plants zenye nimewambia ziko in Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyeri and Diani. They mix it with local water, sugar, of course, from the Kenyan sugarcane companies and carbonation. Alafu sasa the drinks are bottled or canned locally and distributed to kiosks, supermarkets and restaurants. Hope umeniget. The syrup inatoka headquarters inakam Kenya. Then sasa Kenya wanaimix na carbonated water, wanamix na sugar, and then inakuwa canned and bottled and distributed to many parts in Kenya. Did you feel me? Did you understand? Hope umeelewa your story. So manze, the Coca-Cola company in USA owns the brand, logo and formula, the secret syrup. So every bottling plant in Kenya and anywhere else pays licensing loyalty fees to Coca-Cola USA for using that brand and formula. That's how the profit flows back to the headquarters in Atlanta, USA. So the only thing inakuwa imported to Kenya is the secret syrup. And of course sisi tukitumia brand ya Coca-Cola tunawalipa. Wezi tumia brand ya mtu bure. Coca-Cola is a big name and nobody can imitate the name. So I think that's how the people in USA or the company itself makes the damn profit. So manze, kwa wale watu wanadhani ati soda zinatoka USA manze hadi Kenya, that's a lie bana. So manze, imagine sasa ati sasa soda inatoka USA. Unacheki? Soda ili tuseme kale kachupa kadogo ka 250 ml kama toka USA Georgia kutoka kwa headquarters soda imekuwa ndani ya chupa. So hii soda imetoka USA imepandishwa ndege, imekuja hadi Nairobi. Then sasa itoke Nairobi distributor ichukue, unacheki, kama the first person alete a small distributor. Alafu sasa a small distributor the same 250 ml ailete kwa msewa duka. Then sasa mimi kama Josiah niende hiyo chupa ya soda. How much do you think that bottle is going to cost me? Maybe tunanuanga 250 ml at 50 bob. By the time inatoka USA kuja hivyo na soda di kwa duka yomse hapo hivi kwa kibandaski, hiyo soda ndaka unainunua na 800 or even 1000. Na hiyo ni 250 ml. We imagine 1.25 liters tunaona pesa ngapi? So it could be very expensive, then ingekuwa labor costly, then ingekuwa very expensive because manze wezi transport soda kutoka majuu hadi Kenya. And so to kill all that, the only thing they import is the secret syrup. Wakisha import the secret syrup wana mix na carbonated water ya huku hivi, then everything becomes super and cool. So manze, currently Coca-Cola is a publicly traded company, which means it's owned by thousands of shareholders globally rather than a single owner. The largest shareholder are institutional investors. So manze, as early of 2025, the biggest and the largest shareholder is somebody by the name Warren Buffett. Akona kampuni yake inaitwa Berkshire Hathaway and he owns 9.3% of the total shares. At the same time, tukona Vanguard Group has around 8.6 to 8.8%. At the same time, the third biggest shareholder, anaitwa BlackRock, he owns like 5.6 to 7.4%. Then we have the State Street Corporation,
who controls around 3.8 to 4% of the total shares. So manze, Warren Buffett ndo kiongozi hapo manze, yeye kwa Coca-Cola ameshikilia shares. Unacheki? Alafu something funny is that these shareholders don't individually run the company, but they influence the decisions through voting and governance. So manze, individual investors and mutual funds collectively make up the rest of the ownership. Sijui kama meni understand hapo hivyo. So currently, the current CEO of the Coca-Cola company is James Robert Quincy, and he has led the position since May 2017 and was appointed chairman of the board in April 2019, if I'm not wrong, if I can remember the dates correctly. So manze, if you now understand, Coca-Cola is not controlled by one person. Hey manze, from John Pemberton to Asa Candler to now being distributed to the whole nation, to now being traded in the stock market, you can clearly understand that now Coca-Cola is not controlled by just one person or family, but by many global shareholders. That makes it stable, trustworthy, and harder to collapse suddenly. So manze, kama Warren Buffett anashikilia most of the shares pale manze, kitu kama 9.3%, alafu kuna bado ma shareholders wengine, Coca-Cola is not something that is going to fall tomorrow. And if it falls, then maybe it will never, because that's a beast. That's a beast bana. Yani Coca-Cola na Tesla zinakimbizana hivi kwa hivi. Maybe tuongeze kitu ya tatu, kitu kama Apple, zinakimbizana hivi kwa hivi. These are brands that will never fall no matter what. So manze, the most important thing hapa hivi is that recycling is king bana. The glass bottles have to be collected over and over again because recycling is king. Juu sasa hizi chupa zisipochukuliwa inamaanisha, ama tuashume hivi, tuseme hizi chupa mtu anakunywa soda na anapasua. Inamaanisha zile chupa zenye zinatoka kwa kampuni na zenye zinaingia itakuwa -1. So it means that if recycling is not taken keenly, then the business is gonna fall. Lakini kuna day fulani nilikuwa naenda side za Kamukunji na niko na chupa za soda zimejaa hapo mbaya sana. Kuna plant iko hapo around town side za kwenda, or rather nitakwambia, if you are in Eldoret, kuna plant Coca-Cola iko side ya kwenda Kiplombe. If you feel me, you get it right. So niliona machupa za soda pale, and nilikuwa nasomea story ati recycling is king. Nikasema si sasa mimi kama Josiah naweza anzisha hiyo kazi ya kusanya hizi machupa and maybe sell them to the people in Coca-Cola wanipe kazi. Lakini vile niliona manze machupa zimelala pale tu hivyo, I kinda gave up. Nili give up kiasi, lakini it's part of the game, but no problem about it. So manze, Kenya produces and bottles its own Coca-Cola drinks locally instead of importing ready-made sodas. This creates jobs for thousands of people. Manze, kuna tu mzee pale ametulia, Coca-Cola inamsomeshia watoto, inamlipia rent, na pia imemlipia shamba, and many things. So thousands of Kenyans are in production, distribution, sales, marketing, recycling, and many more. So manze, Coca-Cola is a brand that has given many people employment. So manze, next time you sip a Coke, manze, next time ukishikilia chupa yako ya Coca-Cola, just know that there is a history around it. There is a history footprint around the drink you're drinking. At the same time, always remember the man who invented it, John Pemberton. Manze, when you sip that drink, remember that one man risked it all bana. Kama maybe umse angedungwa, kama umse maybe angepigwa slash ya kifua na akuwa addicted to morphine, maybe ange realize like, tukiweza mix an addictive drug itakuwaje. Maybe Coca-Cola ingekuwa saizi. So next time you sip a drink, we jua tu kuna a man who risked it all. Kuna msali risk, na the man is John Pemberton. And without further ado, I think that's the history footprints of Coca-Cola manze. It's been real. Najua tumepiga story sana. So
I'm gonna edit this and I'm going to schedule it in my YouTube channel, manze. The History Footprint Season 1 Episode 1, the history of Coca-Cola. Manze, vile inafaa. So subscribe to the channel and like the video and leave your comment there. And by the way, tell me, which history footprints do you think I should research on next? You mean najua saizi vile umekaa hivyo umeniwatch to this time, at least umelearn something about Coca-Cola, vile ilianza na vile ilifika Kenya na vile inakuwa manufacture na vile inakuwa distributed na hizo bottling plants nimewaambia. Which history footprints do you want me to talk about next? Drop your comment there in the comment section below. Like the video and subscribe, because here is the home of the stories. Thanks for watching. It's been real. My name is Josiah in the building. And peace. Let's meet next time.